Okay, last class we had discussed about the unshielded twisted pairs, and fiber optics cables. Okay, last class we had discussed um, these are the parts, right? Okay. Okay, cables bandwidth, they're asking in the examination mostly the frequencies sites. Maybe they're asking in the examination Cat5e frequency. What is the Cat5e or Cat5 cables frequencies? And what are the networks nowadays are using? What are the cables are mostly minimum cables are using in the network Cat5 and above Cat5. Okay, these are the cables are now only they are using in the network industry. Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, and Cat7s are mostly. Okay, Cat1 cables are using in the all telephone cables. Cat2 is a token ring network. Cat3 is a token ring and 10 base Ethernet. Cat4 is a token ring network. Cat5 is Ethernet, fast Ethernet token ring network, and Cat5e Ethernet they are using in the Ethernet in the industries. Okay, then the transmission speed and data speed where they are using for Cat5, Cat6, Cat6e, Cat6a, Cat7 phone lines. Green lines are they are using phone lines and home network and office network. They don't use in the Cat6 and Cat7 cables are they don't use for the phone lines and home network. Okay, only for the office purpose and the data center purpose. Clear? Okay. Okay, and their bandwidths, last class we had discussed it, and the internet speed type and connection type and cable bandwidth are there. Their growth, and this is also their examinations question. They're asking mostly what is the cables are the alternative name or industry name or ISO standard names. They're asking the examination definitely. Maybe they're asking STP another name. Maybe STP mean shielded slash unshielded twisted pair mean this is called as a shielded twisted pair. This is the ISO standard name. FTP mean foil twisted pair. Foil mean this is also the shielded twisted pair, STP cable. Okay, they are asking the different names or their similar names. UTP mean UUTP. U mean unshielded. They are slash unshielded twisted pair. STP mean they are U and they are foil twisted pair mean normally is shielded twisted pair. That name is called as a shielded twisted pair. Clear? Clear? Yeah, yes, sir. Sir. Okay, these are the examinations questions. Okay, they're asking definitely, so please note it. These ones and this frequency part and cables inside, how many cables are inside the Cat5 cables or Cat6. These are the examinations. Okay, then this cable testing. When we are doing the cable testing, what causes the data losses? What are the reasons for the data losses? The attenuations, crosstalk, and signal loss and noise. There are 4 reasons. This is also examination question. Directly they are asking what is the meaning of attenuation, what is the meaning of crosstalk, what is the meaning of signal loss, what is the meaning of noise. They are giving the 4 answers. They are directly asking what is the meaning of the attenuation. Attenuation is a term generally refers to any reduction in the strength of the signal. Okay, reduction in the strength of the signal. This is called as a attenuation. Crosstalk. Last class we had discussed what is a crosstalk. Crosstalk means 2 wires are the crosstalk is a disturbance caused by the electric or magnetic field of one telecommunication signal affecting signal in adjacent circuit. Where two two cables cross varadanu solluvom. Crossover cables crosstalk nu solluvom. Signal loss mean signal loss is the loss of the strength of the signal as it propagates over a medium. A signal loss is the loss of the strength of the signal as it propagates over a medium. This is called as a signal loss. Next one is a noise.
Noise, also known as interference, is defined as interruption caused to the originally transmitted signal by some unwanted or stray signals generated in the wires of the signal cable. Interference can be both be present in the temporary and permanent. The noise can be a permanent noise and temporary noise. They can be, interference can be divided into two: temporary noises and permanent noises. These are also examinations questions. Okay, noise, what is the meaning of noise, signal loss? They are directly asking. Definitely they will come. Okay, it will come. Okay, clear? Attenuation, what is the meaning of attenuation? Crosstalk, it will definitely come. Okay, the how to create a unshielded twisted pair, and unshielded twisted pair types they are. Okay, this is not necessary. Then we are discuss about the fiber optics cables last class. Okay, fiber optics cables, they are using in the mostly in the undersea cables. I showed one video, so like something fiber optics cable. Normally they are using the fiber optics cables, and telecommunication industries also, they are now using in the fiber optic cable. This is the backbone cable, called as a backbone cable. Normally fiber optics cable have two types: multi-mode, single mode. This is also examinations question. They are asking what are the types are available in the fiber optics: single mode and multi-mode. Okay, they are asking in the examination five optical types. Okay, single mode and multi-mode. And they are asking, and bend radius, we are discussing the bend radius. What is the bend radius of fiber optics cables? Okay, so the bend radius is to 20 times of the diameter of the cable. Oh, the bend radius is 10 times of the cable. We are last class we are discussed the minimum bend radius, that is the optical fiber cable, can be bent without loss or impairment. Okay, okay, without loss or impairment. The radius varies with the different cable design, but the follows a rule, general rule, that is be no less than the 15 times the cable diameter. Okay, 15 times of diameter. This is also the examinations questions. Last class we are discussed. Okay, okay. Today we have to discuss. These are main different types of unshielded twisted pair, shielded twisted pair, and fiber optics. Cost wise, unshielded twisted pair is less expensive. Shielded twisted pair is moderate, and fiber optics more expensive. Other than other cables than the other cables. Maximum length 100 meter. Maximum length 100 meter. The maximum length is 10 miles. 10 miles mean 16 kilometers. Okay, then the transmission data rates. Transmission data rates means 10 mbps to 10 gigabits per second. Okay, and then okay, these other than flexibility, most flexible, fair, and fair. Okay, fiber easy installation, very easy, difficult. Interference, substacle, not as a substacle, and not substacle, and preferred. Okay, then connectors they are using the connectors RJ45. Okay, and RJ45 for Ethernet, IDCU or UDC for token ring, and fiber optic cable they are using the connectors STO/SC. Okay, okay. Today we have to discuss planar cable and riser. Planar cables and the riser. Okay, what is a planar cable? What is this is also the examinations questions. What is a planar? Planar cables or PVC cable is a specific type of cable. Planar or PVC cable is a specific type of cable that is rated for use in the planar phases. Okay, planar spaces are those in the building used for heating and air conditioning systems. Okay, planar spaces are those in the building used for heating and air conditioning systems. The most cable cannot be used in the planar because of the danger of fire or fumes the cable give off
as they burn. The plenum cable is fire rated and meets the necessary standard. It makes it okay to use in these locations. For a plenum cable means plenum cables என்றது உங்களோட ரூஃப் டாப்புக்கும் ஏர் கண்டிஷன்ஸுக்கான அந்த கேப் வச்சிருக்காங்களா இல்லையா, அந்த கேப்ஸுக்கு இடையில யூஸ் பண்ற கேபிளை தான் சொல்லுவாங்கன்னா plenum cable. Okay, this is also they are asking in the examination. What is the meaning of plenum cable? ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு கேட்பான் plenum என்றா என்ன. plenum mean roof top இருக்கா இல்ல roof topக்கும் ஏர் கண்டிஷன் இந்த வென்டிலேஷன்ஸ் ஏரியா இருக்கா இல்ல அந்த வென்டிலேஷன் ஏரியாக்குள்ள போறதான் சொல்றது என்ன plenum cable என்று சொல்லுவோம். Okay, this is the plenum cable. Risers mean riser cable and this is the normal lift cable. They are using the lift cables, that is called as a riser cable. The riser mean, this is also examination, plenum and riser. They are asking definitely in the examination what is the meaning of plenum, what is the meaning of riser. They are directly asking. Okay, different from the plenum, riser is a vertical area that passes from one floor to another. Vertical area, this is a vertical area that passes from one floor to another floor inside the building. Clear? This is called as a riser. Okay, this is called as a riser. Different from plenum, a riser is a vertical area that passes from one floor to another floor inside a building. Okay, a different plenum or riser is a vertical area that passes from one floor to another floor inside the building. For example, for this cable is the lift cables. Lift cables is coming from one floor to another floor. For instance, for example, elevator stuffs and continues from one floor to another floor are all the risers. Cables planted in risers should also be fireproof to prevent the flame from traveling up the cable. However, the fire rating requirement for the riser area are less strict than those for plenum areas. Okay, this is called as a riser. இதைத்தான் சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லி riser என்று சொல்லுவாங்க. Okay, lift cable. இந்த ஏரியா சொல்லுவாங்கன்னா plenum ஏரியான்னு சொல்லி. Okay, plenum mean plenum PVC is a specific type of cable that is rated for using in the plenum spaces. Plenum spaces mean the air ventilation spaces. Okay, the plenum spaces are those in a building used for heating and air conditioning systems. Okay, most cable cannot be used in the plenum spaces because the danger of fire or fumes the cables give off, they are burned. The plenum cable is fire rated and they meet the necessary standard which make it okay to use in the locations. Okay, this is the plenum cable example. Plenum rated PVC jack and heavy duty insulate wires and pair separators and spine, ripcord and solid bare copper and conductors. Okay, this is also examinations question. Please mark it. Plenum PVCs and risers. Okay, next is a riser and plenum. This is the riser cable. This is the plenum. Plenum means the air ventilation handling space. The plenum air handling spaces. They are using the plenum cable in the ventilations area, air handling spaces. Okay, this is the structure. Then next is a coaxial cable. Okay, anyone idhula doubts irukka? No. Yeah, okay. Okay. சார் உங்களோட நோட்ஸ் போட்டுட்டே தானே மூட்ல? Yeah, போட்டுருக்கேன். நாங்க ஸ்லைடா எடுக்கணும் இல்லாட்டி இந்த ஃபைல் அப்படியே வருமா நாங்க எடுத்தா? இல்ல ஸ்லைடா தான் எடுக்க வேண்டியது. ஓகே சார். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல என்னென்ன படிச்சேன்னா அதை தான் போட்டிருக்கேன் one by one. ஓகே,
Okay, coaxial cable. Coaxial cable consists of copper wire core surrounded by insulations, braided metal shielding, and other outer cover. The core of coaxial cables, yeah, core of coaxial cables, core of yeah. Just a minute. Okay, core of coaxial cable. The core of the coaxial cable carry the signals that make the data. There are two type of coaxial cable: thin net and thick net. Normally, they are called as a thin net and thick net cables. Two types of cables are available: thin net and thick net coaxial cables. For example, for the coaxial cable, okay, coaxial cable is suitable for reliable long distance and high speed data transmission. The cable must be terminated at each end. Normally, the coaxial cables are using in the antenna wires. This is called as an antenna wires, TV antenna wires, normally cable TV wires. This is called as a coaxial cable. Wait. Can you see my, okay. Okay, screen ulang. Okay. Yeah, yes, sir. Okay. This is the coaxial cable. Normally, you are using in the antenna wires or cable wires. This is called as a coaxial cable. Maybe this is also examinations questions. They are asking in the examination how many wires inside the coaxial cable. How many wires? Only one wire. Metal shield. Okay. This is also examinations questions. They are asking the examination how many wires inside the coaxial cable. 1, 2, 5, 8. They are giving the answers. Normally they are asking how many wires in the coaxial cable. How many wires are there? Only one. This part is called as a copper wire. Okay, copper wire. The copper mesh. This is called as a copper mesh. This is the insultations, and this is also insultations. Okay, clear? Clear? Mouse point ulanga. Sir. Okay. Okay. But normally இதேம் examinationsல கேட்பாங்க. Examinationல கேட்பாங்க copper wire அப்படி எத்தனை wires இருக்குது. Okay, அதை கேட்பாங்க examinationல எத்தனை wires இருக்குது. Normally பாத்தீங்கன்னா how many wires in the copper coaxial cable? Only one wire. Okay, only one wire in the coaxial cable. Okay, so okay, coaxial cable consists of copper wire are surrounded by insulations or braided metal shield and outer cover. There are the core of the coaxial cable carries the electric signals that make up the data. There are two type of coaxial cable: thin net cables and thick net cables. Okay, coaxial cable is suitable for reliable long distance high speed data transmission. The cable must be terminated at each end. The thin net coaxial cable carry the signal approximately 185 meters. It means 607 feet. And thick net cables can carry the signal for only for the 500 meters. Clear? Coaxial cable use the connection component known as BNC. BNC mean this connector. Normally BNC connector. BNC connector means BNC. Did you see these connectors in the TV? Okay. Did you see? This is called as a BNC connector. Okay. Okay, this is called as a BNC connector. Okay.
Okay, coaxial cable use a connection component known as a BNC connector to make connection between the cable and the computer, or cable and the computers, or cable and the TV. Okay, clear? Okay. Do you have the assignments, network cabling assignments? Assignments இருக்குதா உங்கள்ட்ட? Okay. லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியிருந்தேன் அப்படி இந்த விஷுவல் அப்படி ட்ரா பண்றேன்னு சொல்லி how to draw but any diagram, how to draw the diagram, basic network diagram, how to draw the basic network diagram in the Visio. Okay, detailed network diagram. Computer network diagrams, the logical network diagram office. There are several types of network diagrams available. Logical network diagram, office network diagram, server network diagram, network security diagram, and WAN network diagram. Okay, first one is the office network template. Okay, network diagram. Normally the office type of networks are, this is the office type of network, basic network diagram, office type. First, the cloud, internet. This is the firewall. What is the purpose of firewalls? They prevent the external unauthorized access. They are using the external, they are filtering the good packets, then they will provide to the routers. ஓகே, இப்போ உங்கள்கிட்ட இந்த எஸ்எல்டிஓ ஐஎஸ்பிலேருந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வந்துச்சுன்னு சொன்னா, எஸ்எல்டிஓ ஐஎஸ்பிலேருந்து இன்டர்நெட் வந்துச்சுன்னு சொன்னா, இன்டர்நெட்டுக்குள்ளால அன்ஆத்தரைஸ்ட் அக்சஸ் வரலாம். மேபி தே ஆர் கமிங் ஃப்ரம் த அன்ஆத்தரைஸ்ட் அக்சஸ். ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி தான் நல்ல பேக்கெட்ஸ் தான் என்ன செய்யும், உள்ளுக்குள்ள அனுப்பும் ரவுட்டர்ஸ். ஓகே, ரவுட்டர்ஸுக்குள்ள அனுப்பினா ரவுட்டர்ஸ் என்ன செய்யும், பிறகு இந்த ரவுட்டர்லேருந்து தான் ஆர்கனைசேஷனுகளுக்குள்ள இன்டர்நெட் சப்ளை ஆகும். இந்த ரவுட்டர்லேருந்து ஒரு கேட் 6 கேபிள்ஸ், நார்மலி கேட் 6 கேபிள்ஸை இங்கே யூஸ் பண்ணி ஸ்விட்ச் பண்ணுவாங்க. இப்போ பாருங்க, இதே டயக்ராம் வரைஞ்சு காட்டுறேன். ஓகே, விஷுவல internet. Okay, if you want any simple, so you can get from this area. Okay, internet mean cloud. Okay, you can get the cloud. Next, do you want a firewall? Firewall click பண்ணீங்கன்னு சொன்னா வரும். Firewall, network symbols, firewall.
then router. Router, normally they are using the router, or if you want you can get this router sim, this the router sim. Okay, then we have to connect router and then switch. You want to switch, switch. This is switch. Okay, then organization have a different many department, so that wise I am doing accounts department. I am separate accounts department separately, HR department separately, IT department separately. Okay, first I put the accounts departments. Okay, இப்போ நார்மலி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்கனைசேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஐடி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ நான் செப்பரேட் பண்ணி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனித்தனி என்ன செய்ய போகிறேன், டயக்ராம் வரைய போகிறேன். ஓகே, அப்போ டயக்ராம் வரைய போகிறேன், என்ன செய்ய போகிறேன், தனித்தனி ஆட்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன், டயக்ராம் வரைய போகிறேன். ஓகே, அப்போ டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓகே, அப்போ டயக்ராம் வரைகிற நேரம் பார்ப்போம். அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் எப்படி நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பாயிண்டர் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேணுமானதை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதில் வெயிட் கனெக்டர்ஸ் இதில் போனீங்கன்னா கனெக்டர்ஸ் இருக்கு. lines is the line. Okay, normally internet cables are coming from the fiber cables. For coming from the fiber cables, so we are using the fiber cables. I am using the fiber cables. Okay, so you have to இப்போ நீங்க பார்க்கணும், அப்போ நீங்க ஃபைபர் கேபிள் எல்லா கேபிள்ஸ்லாம் காட்டுற நேரம் டிஃபரன்ஷியேட் அப்படி காட்டுன்னு சொன்னா இந்த திக் தின்லாம் காட்டும். நீங்க நார்மலா போயிட்டு இதுல பாருங்க, இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்டர்நெட் வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபைபர் கேபிள்ஸ் மூலம் தானே வரப்போகுதுன்னு சொன்ன, அப்போ கொஞ்சம் திக்கான கேபிள். ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் த திக் கேபிள். ஃபைபர் கேபிள்ஸ் மோர் இஸ் அ ஃபைபர் கேபிள். ஓகே, more thick and அந்த அரோ எடுக்கணும்னு சொன்னா நீங்க இதுல போயிட்டு மூவ் அரோஸ்ல போயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நேரா வந்துடும். தென் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதுல போயிட்டு பிளாக் கலர் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல போடணும். இப்ப எல்லாத்துக்கும் நீங்க சிம்பிள்ஸ் போடணும். நெட்வொர்க்ல நீங்க வரைகிற நேரம் நார்மலா இது என்னன்னு சொல்லி நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா எல்லாத்தையுமே ப்ரிஃபர் பண்ணி எல்லாம் இது என்னன்னு சொல்லி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டணும். கிளியரா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நான் போறேன் ஃபைபர் கேபிள். அப்ப இதுல ஃபைபர் கேபிளுக்கு ஒரு சிம்பிள் போறேன் ஏன்னு போட்டுட்டு bold select ஓகே, நான் டெக்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி இதுல வரைகிறேன்னு திருப்பி இதுல வரையப்போ இந்த கேபிள் ஏ மென்ஷன் பண்றேன். ஏ okay, A is called as a fiber cable. Okay, then inside the organizations they are normally using the Cat6 cables or like that. Okay, இப்போ Cat6 cables நான் உள்ளுக்குள்ள யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னா ஓகே, Cat6 cables ன்னு சொன்னா ஓகே கனெக்டர் இருக்கு. நீங்க இதை எடுத்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு
ஓகே கனெக்ட் பண்றீங்க என்ன ரவுட்டரை. அப்ப ரவுட்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்றீங்க, Cat6 கேபிள்ஸ் இந்த திக்னெட்ஸ் வந்து என்னது குறைவா இருக்கு. இப்போ நான் முதல் 4.5 கொடுத்தேன், இப்போ ஒரு 3 கொடுக்குறேன். 3 Cat6ல STP இருக்கு, UTP. There are two types. Inside the organizations, they are normally using the Cat6 or Cat5e cables. Cat6 cables நாம நார்மலா யூஸ் பண்ண the speed is very fast. இதோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கு, Cat6 கேபிள் நல்ல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருந்தால் Cat6 கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதோட ஸ்பீட் வந்து வெரி ஹை ஸ்பீடா இருக்கு. இப்போ லைன் ஷேப்ஸ்ல போயிட்டு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னேன், இதை கிளிக் பண்ணிட்டு லைன்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க அரோஸை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது நார்மலா வரும். தென் கலரை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னா ஓகே. இது என்னது Cat6 கேபிள் பாருங்க, ஃபைபர் ஆப்டிக் திக்காகும், Cat6 கேபிள் கொஞ்சம் லைட்டான திக்காவும் காட்டியிருக்கும். கிளியரா? அப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ ஸோ இதுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ண டெக்ஸ்ட் பண்றேன், இது பி. அப்போ பின்னு மென்ஷன் பண்றேன். பின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நான் என்ன செய்ய போறேன், இந்த டயக்ராம்ல கீழே அல்லது டெக்ஸ்ட்ல நாங்க இது எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணோம். ஓகே ஓகே திஸ் கால்ட் அஸ் கிளியரா விளங்குதா இந்த இமேஜஸ்? ஓகே connector line thick okay. ஓகே தென் வந்து நீங்க இதை எடுத்து இங்க ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே தென் Cat6 கேபிள்ஸ். இப்போ இதே கேபிள்ஸ் தான் என்ன செய்ய போறோம், இந்த அளவு யூஸ் பண்ண போறோம். காப்பி பண்ணி நீங்க பேஸ்ட் பண்ணாலும் ஓகே. இது இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்தீங்கன்னா இதே மீது ஆட்டோவா கனெக்ட் ஆகும். இதை காப்பி பண்ணி இதை அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கேபிளை வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரவுட்டர்ல இருந்து சுவிட்சுக்கும் Cat6 நான் கனெக்ட் பண்றேன். ஓகே are you clear? Okay Suhaib Umair. ஓகே சார். ஓகே அப்ப இதுல வரைஞ்சிட்டு இதுவும் Cat6 கேபிள்ஸ் அப்படியே நான் என்ன செய்யறேன், இதை மென்ஷன் பண்ணேன், அதே BNF போறேன். ஓகே காப்பி பண்ணி இதுல பேஸ்ட் பண்றேன் Cat6 கேபிள்ஸ். தென் இனி சுவிட்ச்ல இருந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்டா பிரிக்க போறோம். ஒவ்வொரு சுவிட்ச்ல இருந்து நான் என்ன செய்ய போறேன், டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டிபார்ட்மெண்டா என்ன செய்ய போறேன், பிரிக்க போறேன். ஓகே ஃபர்ஸ்டா கிளவுடோ ஐஎஸ்பில இருந்து இன்டர்நெட் வந்து என்ன செய்யுது, 5 வோல்ட்ஸுக்குள்ளால வந்து ஃபில்டர் ஆகி எங்க வருது, ரவுட்டருக்கு வருது. ரவுட்டர்ல இருந்து சுவிட்சுக்கு இன்டர்நெட் போகுது. இனி என்ன செய்ய போறேன், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸுக்கு என்ன செய்ய போறேன், நான் என்ன செய்ய போறேன், இன்டர்நெட்டை பிரிக்க போறேன். இப்போ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் மேபி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இதுல 24 போர்ட்ல சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணிங்க, 24 48 போர்ட்ல சுவிட்சஸ் இருக்குது. ஓகே we can use 24 port or 48 port switches. ஓகே இப்போ ஸோ நான் இதுல இருந்து என்ன செய்ய போறேன்டா, இதை இப்போ காப்பி பண்ணி இப்போ இதை காப்பி பண்ண தேவையில்லை. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன், இனி டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன், பிரிக்க போறேன். இஸ் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபைனான்ஸ்
department. Okay, finance department. Okay, finance department. Okay, finance department க்கு ஒரு 5 PCs வேணும்ன்றாங்க. அப்போ 5 PCs. அப்போ PCs வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா PCs என்ற கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா PCs வரும். Okay, if you want a PC or laptop, PCs. Okay, இப்படி ஒரு 5 PCs ன்னு சொன்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சரி. 5 PCs. Five PCs and 2 laptops use பண்றாங்கன்னு சொன்னா laptops. லேப்டாப்ஸுக்கு வந்து வயர்ஸ் கனெக்ஷன் தேவையா இல்ல வயர்லெஸ்லயே இது ஆக்கலாம். ஸோ அக்சஸ் பாயிண்ட் வந்து போடுறேன். அக்சஸ் அண்ட் வயர்லெஸ் வைஃபை தான் அக்சஸ் பாயிண்ட் சொல்றது. அக்சஸ் பாயிண்ட். ஓகே, அக்சஸ் பாயிண்ட், வயர்லெஸ் அக்சஸ் பாயிண்ட். ஓகே, இதுல இருந்து கனெக்ஷன் எடுத்து இங்க கொடுக்கணும். ஓகே, ஈஸிக்கான அப்படி வைக்கணும். ஓகே, இது ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஃபுல்லாவே. ஓகே, இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன், இந்த பிசியை வந்து இந்த சுவிட்சோட கனெக்ட் பண்ண போறேன். Connectors this PC to this switch. Okay, okay, switch. இது சொல்லுவோம்னா இதுவும் cat 6 or cat 5e நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நார்மலா ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒன்லி டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் இதை யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா ஒன்லி இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். மெல்லிய கேபிள்ஸ் ஒரு லைட்டான கேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். cat 6 சொன்னா நீங்க அதே முதல் யூஸ் பண்ணாலே யூஸ் பண்ணலாம். cat 6 cat 6 யூஸ் பண்ணலாம். சேம் கலர்ஸை கொடுத்துட்டு ஓகே cat 6. அப்ப இதுவும் cat 6 அப்படியே cat 6 யூஸ் பண்ணலாம். ஓ cat 5 தான் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா cat 5 நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Okay, then other connectors. Okay, cat 6 cat 6 யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கும் cat 6 அப்படியே இதுக்கும் cat 6. ஓகே, பாருங்க இதுக்குள்ள கேபிள் போகுது அப்படியே. காப்பி பேஸ்ட், இதுவும் cat 6. ஓகே, அப்ப பாருங்க டைரக்டா சுவிட்ச்ல இருந்து PCs கனெக்ஷன் வருது. cat 6 கேபிள்ஸ், இதுவும் cat 6 கேபிள்ஸ். they are now using the cat 6 cables. okay, this cables directly connected to the computer. அப்ப இந்த கேபிள் சுவிட்ச்ல இருந்து இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். 1000 Mbps சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா 1000 Mbps சுவிட்ச் வந்து அதுக்குள்ளால cat 6 கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி PC க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க.
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் இங்கேருந்து ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் மூலம் ஃபயர்வால்ஸ் கூட ரவுட்டர்ஸுக்கு வருது. இப்போ ஃபயர்வால்லேருந்து ரவுட்டருக்கு நீங்கள் என்ன கேபிளில் யூஸ் பண்ணுறீங்க? Cat6 கேபிள். அதுலேருந்து ரவுட்டர்லேருந்து சுவிட்சுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? Cat6 கேபிள். சுவிட்ச்லேருந்து பிசிக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? Cat6 கேபிள். இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல Cat5 கேபிளும் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு மோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா do you want to know இப்போ உங்களுக்கு மோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு சொன்னா do you want more performance you can use Cat6 cables. இப்போ more less performance less speedல உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா நீங்க Cat5 or Cat5e கேபிள் யூஸ் பண்ணலாம். Cat6லயும் 2 டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா STP இருக்கு UTP இருக்கு. STP னா shielded twisted pair, சரியா? UTP ன்னு சொன்னா unshielded twisted pair. சோ நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் காண்ற நேரம் shielded twisted pair கொஞ்சம் திக்கா காட்டணும், unshielded twisted pair கொஞ்சம் லைட்டா காட்டிட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரு டயக்ராம்ல கீழே என்னென்ன ABC என்னன்னு சொல்லி நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். கிளியர்? அப்படி மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா சரி. இது என்னது ஒரு பிசிஸ் டைரக்டா அப்படி கனெக்ட் ஆகுது. இப்ப கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பாருங்க, இப்ப லேப்டாப்ஸுக்கு வந்து வயர்ஸ் கனெக்ஷன் தேவையா? தேவையில்லை. அது அக்சஸ்ல வேலை செய்யும். அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இதுல இருந்து லைன் கனெக்டர்ஸ் எடுத்து சுவிட்ச்ல இருந்து இதுக்கு ஒரு கனெக்ஷனை கொடுக்குறேன். சரியா? லைன் கனெக்ஷனை கொடுத்துட்டு ஓகே. சரி, இதுல இருந்து இது பிறகு இங்க நான் பாருங்க இப்படி ட்ரா பண்றேன்னு சொல்லி. ஓகே, அதை நான் என்ன செய்யறேன்? வயர்லெஸ் வயரா காட்டாம இட்ஸ் டாட் டாட் லைனா காட்டுறேன். இட் மீன்ஸ் த வயர்லெஸ். So dot dot line means wirelessல போற மாதிரி. The dot dot line. Okay. Okay. Clear? Are you clear இது வரைக்கும்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஜுஹைப், உமைர், ஜூயித். ஓகே, நிமேஷி நிமேஷி பிலோ மென்ஷன் பண்ணனுமா அந்த பி அது இதெல்லாம் இந்த கேபிள் அப்படி? யா அதெல்லாம் கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணணும். நான் இப்ப இதுதான் பேசிக்ஸ் தானே படிக்கிறோம். இது அப்புறம் 1 by 1 நான் ட்ரா பண்ற சொல்லி தரேன். ஓகே, இப்பதான் நாங்க 1 by 1 ட்ரா பத்தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பழகுறோம். அது அப்புறம் அப்படி டயக்ராம்ஸ் வரும். நான் இன்டர்நெட்ல டயக்ராம்ஸ் காட்டுறேன். அப்படி நீங்க வரையணும். ஓகே, இப்ப பாருங்க, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கணக்கு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இது ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான கனெக்ஷன் அப்படி கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, சரியா? அப்புறம் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ ஓகே, அப்ப அதுகள் இருக்கு. ஓகே, அப்ப அவைக்கு அப்படி நான் கனெக்ஷன் பண்ண போறேன்னு மிச்சத்தை இப்ப செய்யறேன். ஓகே, நிமேஷி விதர்சன. ஓகே. Okay, sir. Do you have any doubt? No. Okay. Okay, Judith, Florin. Judith? No, sir. Okay. ஓகே, இது ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான இது அப்படி ட்ரா பண்றேன்னு கார்டு இருக்கணும். ஓகே, இது ஒரு சுவிட்ச்ல இருந்து இப்படி கனெக்ட் பாருங்க. வயர்லெஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னா சுவிட்ச்ல இருந்து வயர்லெஸ் அக்சஸ் பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன செய்யிருக்குன்னு சொன்னா ஒரு கேபிள் லைன் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து என்ன செய்யிருக்கேன்? வயர்லெஸ்க்கு டாட் டாட் லைன் காட்டியிருக்கேன். கிளியர்? அப்ப நீங்க இதே மென்ஷன் பண்ணணும். இது என்னது? அப்ப இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் பண்ணி காட்டணும். என்ன இது? ஏபி, இது சி என்று போறேன். சி வயர்லெஸ் அக்சஸ் பாயிண்ட். சரியா?
Okay. Finance department, then இதுல என்ன செய்ய போறோம் நீங்க like HR department, HR over என்ன department HR department. Okay, HR department. HR department. So HR department need PCs or laptop PCs. இப்போ ஸோ இப்போ அசைன்மெண்ட்ஸ்ல சொல்றாங்க மேபி அசைன்மெண்ட்ல இங்க ஒரு 10 பிசி HR டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 10 பிசின்னு சொன்னா நீங்க ஒரு பிசி ஒரு 2 பிசி அப்படி ஒரு பிசி 5 பிசிக்கு ஈக்குவலாண்டு காட்டலாம் இருந்துட்டு ஒரு 25 பிசிஸ் 25 பிசிஸ் இதுல ட்ரா பண்ணி காட்டல தானே ஸோ யூ ஹேவ் டு ஈக்குவல் 1 பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 5 பிசி ஸோ இஃப் யூ நீட் 25 பிசிஸ் ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் 5 டயக்ராம் 5 பிசிஸ் இஸ் இனஃப் கிளியரா இப்போ உங்களுக்கு 1 பிசி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இதுல போடலாம் இதுல சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி விடலாம் 1 பிசி இஸ் ஈக்குவல் 1 பிசி equal 5 பிசி. One PC equal 5 PCs. Okay, and highlight it. Okay. Okay. So they asking for example 25 PCs. So you have to put 5 PCs. It's enough. 5 PCs equal 25 PCs. Okay. இப்படி நீங்க ட்ரா பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஓகே அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணாம ஓகே இப்போ 1 பிசிஸ் ஈக்குவல் இப்போ நார்மலா 25 பிசிஸ் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னா 5 பிசிஸ் போட்டு 1 பிசிஸ் ஈக்குவல் 5 பிசிஸ் சொன்னா நீங்க 5 பிசிஸ் ட்ரா பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் இனஃப் ஸோ 25 பிசிஸ் வந்து என்ன செய்யுது வந்துடும் ஓகே அப்போ 5 பிசிஸ் வரைஞ்சா காணும் இதுல 3 பிசிஸ் இருக்கு அப்படியே only 15 pieces. There are 3 pieces available. There are 3 pieces are equal for 15 pieces. Okay, இப்படி நீங்க ட்ரா பண்ணி காட்டலாம். HR department. HR department. So I want a switch. But directa நீங்க என்ன செய்யலாம் directa இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம் directa நீங்க இங்க 24 port அல்லது 48 port ன்னு சொன்னா நீங்க directa இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம் if you wish you want to use another switch. Okay, இப்போ நான் எனக்கு விருப்பம் இன்னொரு switch யூஸ் பண்ண விருப்பம் முடியும் நான் என்ன செய்றேன் இன்னொரு switch இதுல போடுறேன் சரியா okay if you want you can use it okay cat 5 யூஸ் பண்ணா cat 5 யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க cat 5 ன்னு சொன்னா லைட்டா காட்டணும் cat 6 ன்னா thickness-ஆ காட்டணும் அப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் ஓகே
ஓகே தென் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இது இந்த சுவிட்சையும் இதையும் கனெக்ட் பண்றேன். இதுக்கு cat 6 இப்ப இதுல நான் cat 5 யூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் யூஸ் பண்ண போறேன். இதுல cat இதுல b தானே cat 6 ன்னு போட்டேன். இதுல d போறேன். d mean cat 6 cat 5 cat 5 in the HR department கூட normally they are using the HR department for paperwork. Okay. Okay, so normally okay is a normally is of they are maybe they are in the assignment they are asking 25 pieces for the finance department, but in reality we can't use the 25 pieces in every section. It's very difficult. We will draw the very difficult to draw, so we have to put 1 piece is equal 5 pc. Okay, we have to put 1 piece is equal to 5 pc. This means every 1 piece is equal for 5 pieces. So if they are asking the 25 pieces in the assignments, only you have to draw 5 normal individual pieces you have to put is enough, because the drawing is do not complex the drawings. Okay, very you have to draw a simply you have to draw. Okay, Nimesha? Nimeshi? Okay, sir. Okay. It's enough for a 5 pieces. They are maybe they are asking in the 15 pieces for in the assignments. Only you have to draw 3 pieces enough, because we are taking the assumption for 1 piece is equal 5 pc. So you have to draw 3 pieces means 3 pieces the total weight is 15 pieces. 3 pieces are equal for 15 pieces. Okay. 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 This is called as cat 6 cables. Okay, cat 6 means okay, this is the cat 6. Cat 6, so yeah. So. Okay, this is a cat 6 cables. Okay, this is the HR department. If you want, you can put the Wi-Fi. Normally, if you want, you have to put the camera, say a CCTV camera. CCTV camera. Normally, the HR department want a camera, no? So monitor the staffs are working or not. Okay, so they are so normally we want CCTV cameras. Okay, so camera as there. Okay, camera simple. This is the camera simple. So I put the camera. Okay, for the finance department, HR department, if you want, you can put the camera. If you want, you can put the camera also. Camera is directly connected to this cable. Okay, this is also you can use the camera. Okay, camera. Finance department, they are using the camera, and HR department using the camera. Then the IT departments. So I draw the IT department. IT department.
So IT department have a heavy load data they are transferring every time. Okay. So I am using the servers. They are using the servers in the IT department. They are using servers. Okay. So, database server. Databases. Backup server. Backup. Web server. Normally they are using in the organization different servers. Okay, Active Directory servers, database servers. Directory servers. Okay, directory servers. So I am using, because this is IT department, they are transferring the heavy load data. So we have to need more powerful switches. Okay, we have to need more powerful switches because they are transferring the entire organization's data from one organization to another organization, or transferring the data. So we have to need high speed of internet and high speed of high quality devices, and high quality cables are need for the IT department. Clear? IT department பாத்தீங்கன்னா normally அவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ற என்ன high speed data, எல்லா transfer பண்ற datas என்ன செய்றாங்க, யூஸ் பண்றாங்க. Clear? Okay, I am using the 10,000 Mbps switch. Normally you can, the switches types are different types of switch are available. 1000 Mbps switch, 10,000 Mbps switch. I am using, this is the 10,000 Mbps switch. Okay, you can put the 10,000 MB. This is a 1000 Mbps switch. This is the 10,000 Mbps switch because the data are very heavy load data. So if you are using the 1000 Mbps switch, they can't transfer the data one branch to other branch, or transfer the data between inter organization also, because they are transferring the heavy load data. So we have to need more powerful devices. So I am using in this particular scenario 10,000 Mbps switch data, 10,000 Mbps switches. Okay, clear? Okay, I am using the cables fiber optic, sorry, Cat6 cables. Cat6 cables are normally I'm using. This is a Cat6. This is a Cat6 cables.
Okay, Cat6 cables this. So I am put the heading for the uplink. Okay, so the basic diagram for I put the draw the diagram for if you want, like you can use the camera also in the IT department. Okay, are you clear? This is a basic diagram. This is the basic diagram. Okay, one side the how to internet comes from the other areas, then the filter through the firewalls and routers and switches normally they are using. It's a basic diagram. Okay, a finance department, HR department, IT department, if you want you can draw the diagrams like this. Okay, for examples, this is the basic diagram for computer networks. If you want, type office network diagram. Office network diagram. Okay, office network diagram. Okay, this is also one of the office network diagram. Work group switch. Okay, this is the office network diagram. Normally they are using the PCs to directly switch, then switch to another switch. This is the one department, this is the one department, this is the one department, this is the another department. So if you want, you can use the switches, 3 switches directly connected through one department. Okay, இதெல்லாம் மினிஸ்டருக்கான directly connected ஆயிருக்கு. நீங்க இந்த டயக்ராம்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, இப்படி நீங்க ட்ரா பண்ணிக்கொள்ளலாம் டயக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே. ஓகே உமைர்? ஓகே ஓகே சார். நிமேஷ்? Okay, sir. Nimesh, okay, if you want you can get the diagram from the internet, network diagram or office diagram you can get from the internet. Then next class வார நேரம் எல்லாரும் வந்து assignments கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாங்க. சரியா? Assignments பத்தி கொஞ்சம் discuss பண்ணலாம். Next class we have to discuss the assignments. Okay, how to draw the diagram. That is a difficult part in the network. Only the difficult part for the network in the drawing the diagram. Okay, I will show how to draw the diagram for the scenario. Okay, இப்போ சினாரியோக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி நெட்வொர்க் டயக்ராம் வரைகிறன்றதை பார்ப்போம். இப்போ உங்களோட வராத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மோஸ்ட்லி வர்றேன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வர சொல்லுங்க. பிகாஸ் என்ன சொன்னால் அப்படி அந்த ஐடியா தரணும், அசைன்மெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யறது, அசைன்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு நாங்கள் பார்ப்போம். ஓகே, எப்படி ட்ரா பண்ணுறோம், how to draw the diagram for the assignments. Okay, in the Visuals. You can download from the Visio. Last class also I told to the students you can download from the internet. So if you want you go to the getintopc.com. Okay, if you want you go to getintopc.com. Okay, and type MS Visio and download it. If your PC first you have to look if your PC are 32-bit or 64-bit. So how to know the 32-bit or 64-bit? You go to my computer and properties and show the system type 32-bit or 64-bit. 32 bits if your system is 32-bit you can download the 64-bit also you can use.
பட் only இப்போ நீங்க 64 பிட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா PCஸ்ல 32 பிட் வந்து வேலை செய்யாது. ஓகே, அந்த 64 பிட் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா you can use both platform, the 64 and 32. So if you want, you can download from the internet. Okay, click 2016 Visio also there. அது வேணும்னு சொன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சரியா? டவுன்லோட் பண்ணி இதுல பாருங்க, இதுல இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணுங்க. என்னென்ன பிளாட்ஃபார்முக்கு மினிமம் சப்போர்ட் பண்ணும்? Windows 7, Windows 8, 8.1, 10. One minimum 1 GB then and click download. Okay, click பண்ணீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும். டவுன்லோட் பண்ணி you can use it. Okay, okay Nimeshi. Umair. Yes sir. Okay, sir. Okay. Judith, Florin, okay? Florin. Yes, sir. அப்ப டயகிராம் டிரா பண்ற லைன்ஸா? Yeah, sir. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் அசைன்மெண்ட்ஸ் விளங்கப்படுத்துவேன். சார், அந்த அசைன்மெண்ட்ல டாஸ்க் 1 வந்து நாங்க அந்த சப்நெட்ஸ் அதுகளை பத்தி கொடுத்திருக்க. அப்ப படிக்கல, அதை விட்டுட்டு மத்தது செய்யவா சார்? சப்நெட்ஸ் கொடுத்திருக்கா? சப்நெட் டைப்ஸ் அப்படி கேட்டிருக்காங்களா? என்ன கேட்டிருக்காங்க கேள்வியில? இல்ல, அந்த புரோட்டோகால வந்து அந்த இதா மாத்துங்க அப்படின்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க. அது எப்படி சார்? அதப்ப அதை வச்சிட்டு மத்தது செய்யவா சார்? ஓகே, மெத்தட்கள் செய்யலுமா உங்களால? ஓகே சார். ஓ சார், செய்யலும். டயகிராம்ஸ் ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா அதுல? டயகிராம்ஸ் டாஸ்க் 3ல வருது. டாஸ்க் 2 மட்டும் செய்யணும். ஓகே, நீங்க அப்ப செய்யறத செய்யுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எனக்கு அசைன்மெண்ட்ஸையும் கொண்டு வாங்க வாரேன் கிளாஸுக்கு. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, நான் என்ன பார்க்கல தானே, நான் தியரி வைஸ் தானே போயிட்டு இருக்கோம். நான் நிஷாந்த்கிட்ட சொல்றேன், அசைன்மெண்ட்ஸ் அது இதுகளை கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். அப்ப அசைன்மெண்ட்ஸ் நான் அசைன்மெண்ட்ஸ் பார்க்கல, சப்நெட்டை பற்றிலாம் கேட்டிருக்கன்றீங்க அப்படின்னு அதுல 2 அட்வான்ஸ் தான். ஓகே, கொண்டு வாங்க பாப்போம் என்ன செய்யறாங்க. கிளாஸ் ஃபுல்லா கிளாஸ் லெஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அதுல எப்படின்னு தெரியாது சார். அந்த கோடி 0s 1 நம்பர்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு, ஒரு 7-8 மாதிரி. பைனரியில கொடுத்துருக்காங்களா? அப்படியா இருக்கும். பைனரியா வந்து டெசிமல் மட்டும் இல்ல. அப்ப மத்த நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸும் இருந்துச்சு. ஓகே, ஏபி அப்படிலாம் தந்திருக்காங்களோ? ஓ, அப்படியும் இருந்துச்சு போல. ஓகே ஓகே, பாப்போம். நான் அசைன்மெண்ட்ஸ் பாக்க. Okay. 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 Okay, today's sessions, Ivalana, today's end of the today's sessions. So we have to discuss the next class. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Deadline network தான் sir. Network நான் நிஷாந்தன் சார் கதைக்கிறேன். Okay sir. Okay, நான் சப்ஜெக்ட் நான் லேட்டா தான ஸ்டார்ட் பண்ணது. Okay. Okay. Thank you sir. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you sir. Okay. Thank you, sir.